अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। औषधि उत्पादन, उपलब्धता, पहुँच, गुणस्तर तथा समान वितरण स्वास्थ्य प्रणालीको एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा सबै नागरिकले सुरक्षित, प्रभावकारी र सर्वसुलभ औषधिमा समान पहुँच पाउनु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सेसनमा नेपालमा औषधि उत्पादन सुदृढीकरण, अत्यावश्यक औषधिमा पहुँच, प्रमाण, नीति र अभ्यासबीचको अन्तर्सम्बन्ध, औषधिको यथोचित प्रयोगको प्रवर्धनका साथै औषधि आपूर्ति तथा पूर्वानुमान व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा प्रस्तुतिकरणहरू रहनेछन्। यस सत्रको अध्यक्षता गरिदिनु हुनको लागि म डाक्टर हरिप्रसाद ढकाललाई सविनय अनुरोध गर्दछु। कृपया ड्यासमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। डाक्टर हरिप्रसाद ढकाल नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलको एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ। डाक्टर ढकाल नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको सिनियर प्याथोलोजिस्ट हुनुका साथै हेड अफ डिपार्टमेन्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँको 3 दशकभन्दा बढी क्यान्सर केयर रिसर्चमा अनुभव रहेको छ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा उहाँको उल्लेखनीय प्रकाशनहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी यस सत्रका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रदीप ग्यावालीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि ड्यासमा उपस्थित भए आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। डाक्टर ग्यावाली हाल मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुनुहुन्छ। उहाँले हार्वर्ड मेडिकल स्कुलबाट मेडिकल एजुकेसनमा पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ। साथै उहाँ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको पूर्व कार्यकारी प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। परिषदमा रहँदा उहाँले नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान र पुरस्कारहरूबाट उहाँ सम्मानित हुनुभएको छ। विशेष गरी कोभिड-19 महामारीको समयमा अनुसन्धान मार्फत महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पुर्याउनु भएको उल्लेखनीय योगदानका लागि उहाँले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। Thank you so much for being here, both of the chairs. Now, I'd like to hand over the session to my chairs. Over to you, chairs. Thank you. Thank you very much for inviting us to chair. Thank you very much for inviting both of us, Professor Dr. Gamali and myself, to chair this session, the esteemed session of this summit. And it's very important summit, and this is I think last of this session for presentation, I think, for the summit. So let me invite our first presenter of today of this session. This is invitee presentation, Mr. Samit Chandra Shrestha, who is speaking on strengthening domestic pharmaceutical manufacturing in Nepal. Samit Shrestha is a pharmacist and entrepreneur from Nepal with over 25 years of experience in pharmaceutical manufacturing, research and development, and regulatory compliance. He is the Director of Operations Technical at OBD Pharmaceuticals, leading the company's drive towards EU GMP certification and global market expansion with expertise in developing 300+ formulations. He also serves as assistant professor and treasurer of UPON, actively contributing to industry-academia collaboration and international partnership. His vision is to advance Nepal's pharmaceutical sector to global standards while fostering innovation, entrepreneurship. Please, and Mr. Samit Shrestha, floor is yours. And we are eagerly waiting to listen your deliberations. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So, namaste and good afternoon, everyone. I've given only 10 minutes, so I'll just start with this. Okay, this is my topic for today. And
So we'll be covering these aspects which is assigned to me by another team. So let me start with current status of pharmaceutical industries in Nepal. So if you see from last 2 decades, Nepalese pharmaceutical industry, they have grown substantially with some, but there still we face some structural constraints which we'll talk about. So if you look at this, you know, there are now in operation there are 80 domestic pharmaceutical industries in operations, full operation, I should say, and among them 67 are WHO GMP certified. Our market share by local manufacturers is around 50%. That means we are still depending 50% of market share in, to the importers, especially from India. And total Nepalese pharmaceutical industries total revenue, last year was around 35.25 billion. So let me talk about structural barriers that limits our growth to some extent. So the first part is raw metal. We are depending 100% of our raw metal from foreign countries. And that makes us vulnerable to supply disruption and price volatility. Then we have got for the WGMP standards, we have huge capital to invest. Especially it's a big issue for small and medium pharmaceutical industries. Brain drain has not spared our field as well. So we are short of experienced pharmacists. They usually growing abroad, and same is the case with the worker levels, which are experienced. They are going outside. And yes, the public procurement mechanism which favors lowest cost, lowest cost imports, and without concern of much quality stringency. This is a big issue for us. When you talk about policy, there are many beautiful policies are there in place, but the implementation part we lack on. So the alignment between the existing framework and evolving need of the industry remains a work in progress till then. So if you look after the policy landscape, we have Drug Act in 1978, which is around 48 years old, and I think now it's gonna get revised soon. Then we have National Drug Policy in 1995, and it was revised in 2007. However, it's still 19 years old. We need some reformation on that, and also we have industry policy and export promotion. We get some tax waivers in raw metals and machines only for production, but for quality control and for utility part, we don't get much of leverage. And the WGMP certification framework is going well. So in this, there are many aspects to talk, but if you can talk about some progress that being made is the DD has strengthened post-marketing surveillance now, and e-registration systems for the drug are partially operational, and GMP compliance is after 2015 it has gone to the higher rates. Ongoing challenges: counterfeit and substandard medicine is still in the market, which is a big concern. Pharmacovigilance and ADR reporting is in very primitive stage, I should say, and this human resource capacity at DDA is overstretched relative to the volume of registrations. We have a lot of systemic gap, but when you talk about the ambiguity in provincial versus central jurisdiction over the drug regulation, and essential medicines are reported not being procured or distributed very frequently. This is just the fact and figures that we got is, when we talk about the DDA capacity and coverage, the WGMP compliance rate has gone up to 83%, which is good data. And but post-market surveillance and this pharmacovigilance and EDR, they are really poor. And when we talk about the essential medicine access, when we compare it with the rural area with urban, the story is entirely different. They have got this logistical bottlenecks, road infrastructure, and post-earthquake, which is one of the major reasons as they highlighted. And the
Procurement delays are there, causing stockouts at the point of care. And the next thing is collaboration approaches with the pharmaceutical sector, for and upon has always advocated for cross-sectoral this partnership. We have got, we can always work, collaborate with government and regulators, and especially with them we expect from policy reformation and policy implementation part, and then academia and research institution, we can co-design, co-fund so many research topics and work on it. Development partners, especially with PTV. With PTV Germany, Upon has been working from last 8 years, and we are trying to have a gap analysis. We are trying to find out so many topics, that's new, and we discuss case studies, and I think we have done more than 25 to 26 workshops, so that the domestic manufacturing companies can have more compliance. And yes, as a part of upon, this pharmaceutical producer, they are already investing more on this quality systems. This is a concept, and this is a concept which may be very far, but maybe we can have a SARC pharma and then network, and we can harmonize drug registration, pharmacovigilance standards. These can be, in South Asia at least, we can have a common work, and technology transfer from India and China. If you can bring it in Nepal, it will be highly be beneficial, and we can have joint production agreement with them. As we speak, I think 5 or 6 Nepalese pharma industries are going with WHO pre-qualification and EU GMP. Once they get this, we can knock door of this exports and international market. So if this happens, it will be a wonders. And regarding research priorities in pharmaceutical products in Nepal, we have what we can do. What we can do is, we can have some. We have highlighted some priority research areas, like drug quality and bioequivalence studies. What we can do is, post market this software, we can do research on this, and also, we can have other bioequivalence studies, and also pharmacovigilance and adverse area reactions. We can at least start with some antibiotics. Maybe we can start with anticoagulants, and we can do it with immunosuppressants. We can also have research on traditional herbal medicine formulations. We can have the research on medicine access and affordability research, and AMR surveillance. So what we propose is this kind of collaboration we can do. This is hub and spoke model, and we can have Upon as a central body, and we can work with NHRC, we can work with academia, we can work with Ministry of Health, Nepal Pharmacy Council, and DDA and Animal. That brings me to the my last slide. I have some closing remarks, and we have got key recommendation. First thing is, we have to strengthen the domestic manufacturing. First, we are investing a lot in GMP upgradation, and we need to continue that. Beyond that, AP and raw material, raw material production. This needs to be, this needs to be produced in Nepal. I think we need to bring some policies and inspire people to make it in Nepal. And this import dependency can be reduced up to 20% within a decade if we work together. And for this, I think we need to restrict import. For those medicine that are domestic, those medicine which are, which Nepalese companies are already capable of producing in insufficient quantities to meet the national demand. And we should give local products priority in mandatory public procurement, and we should have zero tolerance on quality. And I think we should move on to qualities, than over cost. Quality will be a priority preference than the cost. And DDA Animal, it needs reformation as far as I know, and we need fast track services. We cannot wait for 3 months, 6 months for simple license, and for new molecules, especially 5 to 6 years we have to wait with, and or sometimes they have got indefinite time. This is very very slow, and this kind of the even nutraceutical, cosmeceutical, I think we should have some legal framework, and these has to be taken care or this regulated by DD and NML. And we can have a lot of research collaboration, as we have discussed earlier. We can co-fund, co-design,
this priority resource areas. We are open to work for it, and there are few companies, who are working for this exports. So we badly need one export promotion council, which will not only explore export opportunity for us, but also promote domestic products. So I like to end with one statement: Nepal's pharmaceutical future cannot be imported. It must be manufactured, regulated, and resourced at home. Every tablet made in Nepal is step toward sovereignty. Every study conducted here is a step toward safety. Thank you. Thank you. Can I take questions or? Thank you, Dr. Sunil, for your fantastic presentation. I think we have to have questions and answer at the end of the sessions so that we can discuss further and conclude more, okay? Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yeah, we would like to invite the second speaker, Dr. Sunil Shrestha. He is going to present about the access to essential medicines in Nepal, bridging evidence, policy, and practice. Dr. Sunil Shrestha is a pharmacist, clinical researcher, and clinical pharmacy expert, currently leading the Department of Research and Academics in Kathmandu Cancer Center. He completed his PhD in clinical pharmacy at Monash University 2024, an award-winning younger researcher. He has published over 150 articles and serves as an editor and reviewer for leading international journals. Yeah, it's up to you, Dr. Sunil. Thank you, Chair. Namaste and good afternoon. Myself, Sunil Shrestha. Today I'll be speaking about access to the essential medicine in Nepal. I'll be focusing especially in the pain management and the palliative care. So let me start with three numbers that frame the problem. First, 56.8 million people. That's how many people need a palliative care globally each year. Now, second is the 71%. That is the proportion of the death in the Nepal from non-communicable disease, including the cancer. And third is the 43.7%. These are the proportion of the patient who is undertreated for the cancer treatment, and these are the people who are suffering, and there is an unmet gap from the system. So, and this is the key insight from our work. Access to medicine is not just about whether the drug exists in the country or not. It is a system issue, health system issue, and it involves procurement, affordability, training, and the policy. So how do we think about the access? So it is a multidimensional framework. So first one is the availability. Is the medicine physically present at the health facility? Second one is the affordability. Can patient pay for it? Third one is the accessibility. Whether the patient from the rural areas have gotten the medicine or not. And the fourth one is the appropriate use. Are healthcare workers trained to prescribe and dispense it correctly? So main objective of this present is to synthesize all the published studies on the medicine access, pain management, and palliative care in Nepal, and recommend what needs to be changed. So these are the studies which I have included in my studies. Coming to the results, there are only 8 hospice palliative care centers all over the Nepal, and all the centers are located in the urban areas only. Only 2 out of 8 are from the government, and there is no palliative care services for the cancer at the rural level. According to the 2012 data, there are 58,000 adults who are estimated to need for the palliative care.
And this need is increasing as there is an increasing number of cancer patients, non-communicable disease, and aging population. So now coming to the opioid availability in Nepal, morphine is made domestically, a real achievement, but only one manufacturer with the raw materials from the Europe. Fentanyl tab is expensive, which is imported from the Belgium. Methadone is available but not used for the pain management or the palliative care. Oxycodone is not available. So Nepal morphine consumption in 2020 is 0.88 milligram per person, and the global average is 6.15. So this is the figure of the morphine consumption of in Nepal, and you can see we started from the zero. Now the while compare now it is 0.88. So still we have a long way to go. So coming to the essential palliative care medicine, 82% are available and 18% are freely available at the health post. Only 19 of 15 available essential palliative care medicine are affordable. Now, we also conducted one qualitative study across the Bagmati province, and we found the procurement and the supply chain barriers. The first one is the purchasing delay. Procurement starts at quarter 1 and medicine reaches at quarter 3. And second one is the inventory management. Third one is the demand and supply. And fourth one is the medicine shortage. While we asked the one healthcare professional about the medicine shortage, they told us that patient flow drops from 50 to 60 to the 10 to 20 per day because there was no medicine at that health post. So we also conducted one cross-sectional study which included 408 patients, and we found that the moderate pain was 42.4%, severe pain was 21%, and half of the cancer patients didn't receive the proper pain management, and 14% are non-adherent to the medication. So here you can see that when the severe pain was associated with the declination of the quality of life and quality of life. So now coming to the barriers to the effective pain management. So it is divided into the 3 levels. First one is the system level. In Nepal, we have only a limited number of morphine manufacturers, and we have to depend on for the raw material with other countries. And another one is the workforce. There is an inadequate palliative care training in the curriculum. So third one is the patient level. Patients are more concerned about the harmful effect of the opioid, like constipation, dependence. So access inequity is the defining challenge. Here we can see the difference. In urban areas, we have everything, but unfortunately, in the rural area, there is 0 palliative care services, and there is no morphine at the healthcare post. So while doing a review, we also review some international models from the Australia, Canada, England, and India. These models can be adapted in the context of the Nepal, particularly the model from the India, Kerala, and because of this community-based approach for the limited resource settings. So I have some policy recommendation. We need to support the supply, balance the regulation by developing some opioid stewardship guideline, and we need to train the workforce, like integrating the palliative care into the medical and pharmacy curriculum. And fourth one is the rural integration. Fifth one is the expanding the role of the pharmacists
and the clinical pharmacist in the oncology team. And sixth one is the developing a national palliative care formulary. So key message of my presentation: access to essential medicine is a health issue, health system issue, not just a supply issue. Second one is that Nepal has made lots of progress but lacks some implementation. Pain is undertreated in our country. Half of the cancer patients doesn't get adequate pain management. And fourth one is there is a zero palliative care services at the rural level where the majority of the Nepal population lives. And fourth one is that there are lots of evidence which exists from the multiple studies. However, there is a gap in the translation to the practice. So I would like to thank my co-author and collaborator across all the included studies. And here are the reference list. And thank you so much. Wonderful summary of the what is being done in Nepal and what is the gaps in accessibility and also care of the palliative care in Nepal. So the questions we will be having at the end of the session. Thank you. For now, please. Let me invite. Let us invite next speaker, presenter of the session, Dr. Nisha Jha, who is speaking supplementation of a national program to promote implementation of a national program to promote rational use of medicines in Nepal, a secondary analysis. She has 22 years of teaching experience, and she is now professor at KIST Medical College and Teaching Hospital, Lalitpur, Kathmandu, Nepal. Her expertise in pharmacovigilance and drug safety and antimicrobial resistance and rational drug use research and publications. She has many publications in this regard. Dr. Jha, it's your floor now. Thank you. Thank you. Namaste everyone, respected chairs and the distinguished guests present in this hall today. So I'm here for sharing the information regarding research work regarding implementation of a national program to promote rational drug use in Nepal. It's a kind of secondary analysis, and we were 7 in the group from different places. Talking about the background, irrational and inappropriate medication use is a serious problem worldwide. And according to WHO, nearly half of the medicines available in the market are used irrationally. Medicine use problems are very commonly seen in Nepal, like polypharmacy, irrational drug use combinations, overuse of vitamins and injections are already noted. Rational medicine use can decrease the financial load for the patients who have to pay out of the pocket for the medicine. Now, the objective of the study was to assess the implementation of a national program to promote rational drug use in Nepal. And we did this study by obtaining the ethical approval by Nepal Health Research Council. It was a kind of secondary research, and the sampling method used was secondary data collection and document analysis. And the study tool used was WHO workbook to assess implementation of a national program for promoting rational use of medications. Now, looking at the data collection tool which we used had 2 sections about mapping who does what and essential medicines policy implementation. So each subsection had core indicators and supplementary indicators. So core indicators were there to talk about the policy implementation to be answered, and supplementary information indicators were assessed whether to know about the policies implementation, whether they are implemented, partially implemented or not implemented at all. Now the indicators about core and supplementary indicators talked about the various areas like national essential medicine policies, national structures to promote rational use of medicines,
National Essential Medicine List. We also looked upon the availability of formularies, clinical guidelines, educational strategies to promote rational use of medicines, and also the generic policies. We also looked about the financial incentives as per the WHO workbook tool. They have mentioned the various areas like appropriate and enforced regulation, agencies responsible for different functions regarding essential medicines to promote rational use of medicines, drug supply, and drug regulation. Now, the documents which were looked upon were Drug Act, National Health Policy, National List of Essential Medicine List in Nepal, National Action Plan on AMR, National Drug Policy, Drug Bulletins of Nepal, and Drug Standard Regulation and Banned Drug List published from DDA. Now, looking at the results, what we obtained is there are government agencies available regarding the essential medicines policies to promote rational use of medicine, and the curative division of Department of Health Services and local government municipality DDA, they are there to look about the essential medicine policies. Likewise, the implementing generic policies was the main responsibility of Ministry of Health and Population. And regarding the selection, quantification, procurement, storage, distribution, monitoring and evaluation was done in various levels like federal, provincial, and local. So federal level management store division was looking about it, and provincially, the provincial health management system supply division was there to look after it, and in local, the health office, municipality, and health post was looking at it. Now the agencies, government agencies responsible for different actions regarding drug regulation and supply, it was seen that drug schedules, licensing and inspection of manufacturing plants, drug licensing, registration and pharmacovigilance was the main function looked upon by Department of Drug Administration. The clinical trial oversight was done by NHRC, and drug regulation and promotion was the main function of DDA. Likewise, the health professional licensing and accreditation procedures were taken care by respective councils, and the health facility hospital licensing accreditation was again done in various levels like federal, provincial, and local. So quality standard regulation department, Ministry of Health and Population, curative service division of Department of Health Services was taken care by for the federal ones. For the provincial ones, provincial health ministry was looking at it, and at the local level, metropolitan municipality and rural municipality was there to look after it. Likewise, the indicator for national essential medicine policies included specific objectives for promoting rational use of medicine, and that was seen partly. And the drug and therapeutic committees were also existing, and they are not existing in all the healthcare facilities, but in the tertiary care centers and specially located at Kathmandu, they were having the DTCs. Likewise, the indicator talking about the National Medicine Information Center and Independent Medicine Information was available at as a DIC, which we term as Drug Information Center, is located at IOM at the public service, and FACT Nepal from the private ones. Our center also has DICs, but it's not that functional. And National Strategy and National Task Force to contain antimicrobial resistance is also there, and it's seen as National Action Plan on AMR. Likewise, we also have essential medicine list, formularies and clinical guidelines. We do have EML list, national formularies there, national clinical guidelines and standard treatment guidelines are also there. And we do have the standard treatment protocol for basic health services package 2078. There are the educational strategies to promote rational use of medicines, and the continuous medical educations and CPDs are being provided for various types of healthcare professionals like medical doctors and some other allied healthcare professionals. So public education on medication use is also given partly, and this part is more focused for the use of rational use of antibiotics. Now, looking at the indicator for generic policies do exist in our country, and the prescribing by generic name is obligatory in the public sector. Yes, it was found, and it is mentioned in the Public Health Service Act 2075. But it's not being implemented properly. But let's hope that new government is being taking serious actions regarding generic prescribing, and they have taken action against this factor. Now, avoiding the perverse financial incentives, there are the user fees for the prescribers, whereas the dispenser do not have any kind of perverse fees.
Availability of the prescription-only medications without a prescription is seen for the antibiotics, though they have been categorized as prescription-only medications, but they are unfortunately being available as over-the-counter, and we can buy, or there are the availability of the systemic antibiotics without the prescription also, and it's quite easy to purchase systemic antibiotics without prescription. Regarding pharmaceutical promotion, the next indicator from the WHO workbook tool showed that there is a provision in the National Medication Legislation Regulation covering the medicine promotion activities. They do exist in Nepal, but they are not being monitored actively. So there is a provision of advertising of prescription-only medication to the public, and there is no active monitoring of the pharmaceutical advertisements by any pharmaceutical experts. So we do lack that kind of policies. Now, licensing and inspection of healthcare facilities and medicine outlets. So most of the proportion of the retail outlets selling the medications are licensed to operate, and most of the proportion of the licensed private pharmacies have a qualified personnel pharmacist present on the site. And we found that there is a limited coverage of the outlets and facilities were inspected last year. So this might be a kind of limitation here. Now, to summarize my findings in a just single slide. So this slide shows about the policy and regulation framework versus implementation and enforcement gaps. So what we found is there are comprehensive national guidelines established in Nepal. So Nepal utilizes an essential medicine list. We do have national formulary. We do have standard treatment guidelines. There are multiple agencies which looks after the regulatory oversight. The DDA and NHRC manage the drug licensing, registration, and clinical trial oversights. There are the policy goals and objectives. We do have national policies, including specific objectives to ensure medicines they are used rationally. Likewise, the gaps are also there. So there are the gaps regarding implementation and enforcement. So we have high OTC antibiotic accessibility. Though antibiotics are assessed and they are categorized as over-the-counter prescription-only medications, but they are available as over-the-counter due to the lack of regulation, strict regulation, and there are limited facility inspections. So only a few healthcare facilities and medicine outlets were inspected during last year, and there is inactive promotion monitoring. So there is no active monitoring of pharmaceutical advertisement despite of existence of the legislative prohibitions. So with this, I would like to acknowledge Department of Drug Administration, Ministry of Health and Population, my institute, KIST Medical College and Teaching Hospital, and also the 12th National Summit of NHRC, which has provided this wonderful podium and this platform to share the information with you all. This is my brief bio, and these are my references. Thank you everyone for your kind patience. Thank you. Thank you, Dr. Nisha, for your wonderful presentation. And you have highlighted the policy versus practice, and that may be on a kind of implementation research activity. Yeah, thank you very much. We'll discuss later about your study. I would like to welcome Him Sundar Sakya for the next presenter. The topic for his presentation is the understanding forecasting quantification for paracetamol and iron tablets in Nepal's public health system, or sub-national level assessment. So he is a procurement, supply chain management and health system expert with 25 years plus professional experience in Nepal, Indonesia, Cambodia and Afghanistan. Mr. Sakya is currently a PhD scholar at Noida International University, New Delhi, India. Yeah. Please go ahead, sir. Thank you. Thank you, Chair. सबैलाई नमस्ते. यो मेरो चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अहिले फोरकास्टिङ क्वान्टिफिकेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ कसरी भइरहेको छ त अहिलेको पूर्व हाम्रो पहिला पनि देखियो इस्युहरू आएको छ एक्सेसमा प्रोक्युरमेन्ट डिलेज हैन यसको बारे अलि डिटेलमा लजिस्टिक साइकलको कुरामा हजुरकोमा पनि आएको थियो सेलेक्सन क्वान्टिफिकेसन प्रोक्युरमेन्ट यो लजिस्टिक साइकलको कुरा यो सप्लाई चेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो फोरकास्टिङ क्वान्टिफिकेसन वान अफ द की कम्पोनेन्ट अफ द लजिस्टिक साइकल त्यसपछि प्रोक्युरमेन्ट आउँछ अनि स्टोरेज डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सपोर्टेसन हजुर थाहा छैन तर अहिलेको उसमा चाहिँ यो फोरकास्टिङ क्वान्टिफिकेसनको स्थिति कस्तो छ त हाम्रो सब नेसनल लेभलमा भन्ने कुरामा म डिटेलमा जान्छु यो भइहाल्यो हाम्रो अथरहरू ब्याकग्राउन्ड र अब्जेक्टिभमा भन्दाखेरि
अब हामीले किन चाहिँ यो ड्रगमा पनि किन प्यारासिटामल आइरन लिँदाखेरि यसले बडी रिप्रेजेन्टेटिभ गर्छ कि इसेन्सियल ड्रगमा प्यारासिटामल भयो, प्रोग्राम ड्रगमा चाहिँ आइरन बढी चलेको छ भन्ने कुरामा हामी दुइटा लिएर अब तपाईँलाई थाहा छँदैछ अब होइन सिटामल पनि पाइँदैन भन्ने बेला बेला पेपरमा आउँछ, आइरनको स्टक आउट भन्ने कुरा आउँछ। यो कुरालाई हामीले कसरी गर्ने इसेन्सियल मेडिसिनमा चाहिँ क्रिटिकल नेसनल हेल्थ सेक्युरिटीकोमा चाहिँ सप्लाई चेन इनएकुरेट फोरकास्टले गर्दाखेरि ओभर स्टक आउटको कुराहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब यसमा भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले प्यारासिटामल र फिभर पेन हामी सबैलाई थाहा छ, आइरन मेटेरियल एन्ड हाम्रो फ्यामिली वेल्थ डिभिजनको प्रोग्राम नै छ आइरन ट्याब्लेट प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई खुवाउने भन्ने कुरा। अब्जेक्टिभ चाहिँ अब के भएर चाहिँ यस्तो भएको हो त होइन, सप्लाई चेनमा हामीले कुन चाहिँ क्रिटिकल एरियामा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यसको स्टक आउट यसले ऊ भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो स्टुडीले ट्राई गरेको छ कसरी। अब ब्रिफली मेथोडोलोजीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ मैले चाहिँ 325वटा हेल्थ इन्स्टिट्युसनहरूको हामीले त्यहाँ भिजिट गरेर ऊ गरेका छौँ। एप्रोच चाहिँ हामीले मिक्स्ड मेथड क्वान्टिटेटिभ एज वेल एज क्वालिटेटिभ युज गरेको छौँ र यसको स्याम्पलिङ मेथड चाहिँ स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ यसमा चाहिँ हामीले युज गरेका छौँ र 7वटा प्रोभिन्स कभर भएको छ, 44वटा जिल्ला र हेल्थ फेसिलिटीमा चाहिँ हेल्थ पोस्ट, पिएचसिज, हस्पिटल्स, रुरल अर्बन म्युनिसिपालिटिजको सेन्टरहरू, नगरपालिका, गाउँपालिका, किन उहाँहरूले पनि किन्नुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आजकल होइन त्यो थर्ड टायरको रूपमा उहाँहरूको रोल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेको सप्लाई चेनको उसमा भनेपछि त्यो पनि हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ। एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन पनि 2-4वटा परेको छ। अब रिजल्टमा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् न, अब हामीले होइन अब हाई कम्प्लायन्स तर लो कन्फिडेन्स कस्तो भनेदेखि उहाँहरूले अब फोरकास्टिङ क्वान्टिफिकेसन प्रोक्युरमेन्ट गर्नु अगाडि गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले 87% चाहिँ हामी गर्छौँ होइन भनेर भन्नुभयो। तर अब इफेक्टिभनेस कस्तो छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब 50% अफ द स्टाफ उहाँलाई आफै एडमिट गर्नुहुन्छ कि त्यो मेथडको इफेक्टिभ छैन भनेपछि कुन तरिकाले फोरकास्टिङ भइरहेछ, कुन तरिकाले क्वान्टिफिकेसन भइरहेछ, किनभने त्यो त फर्स्ट स्टेप हो। यसपछि हामीले प्रोक्युरमेन्ट गर्छौँ, यही नै गलत भयो भने तपाईँको त एडुकेट क्वान्टिटीमा आउँदैन, कि बढी किन्छ कि कम किन्छन् होइन भनेपछि स्टक आउटको कुराहरू, डिस्ट्रिब्युसन स्टोरेजको कुराहरू त्यसपछिको आउने कुराहरू, यो स्टेपमै तपाईँको हामीले गलत गरिरहेछौँ। यो कुरामा हामी त्यति कन्फिडेन्स छैनौँ स्पेसली एट द लोवर लेभल भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति होइन प्रब्लम चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लायन्स चाहिँ छ तर कन्फिडेन्स छैन, राम्रो तरिकाले गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो देखाउँछ। अब 3 पिलर्स अफ फेलियर भन्दाखेरि त्यो भन्दाखेरि पनि अब इन्कन्सिस्टेन्ट डाटा, कसरी डाटाको युज भइरहेको छ, सिभियर ल्याक अफ ट्रेनिङ, स्पेसलाइज स्किल, यो गर्नलाई पनि स्किल चाहियो, एउटा सर्टन स्किल सेट चाहियो हेल्थ फेसिलिटीको कुरामा। अनि टोटल एब्सेन्स अफ अटोमेटिक क्वान्टिफिकेसन, अहिलेको एआईको जमाना छ, हामी कहाँ पुगिसकेका छौँ डिजिटल कुरामा, धेरै अगाडि हामीले सुरु गर्ने, हामीले 20 वर्ष अगाडि जुन तरिकाले सुरु गरेर अहिलेको उसमा हाम्रो धेरै फरक छ। तर त्यो कुरा रिफ्लेक्ट भएको छैन हाम्रो होइन, इभन प्रोभिन्सियल लेभल, इभन सेन्ट्रल लेभल, इभन अब पालिकाको त कुरै छोडिदिउँ, अलमोस्ट एब्सेन्स अफ द अटोमेटेड क्वान्टिफिकेसन। यो त टुलहरू छन् नि, सफ्टवेयरहरू छन्, त्यसको युज भएको देखेको छैन। अब पिलर 1 इन्फर्मेसनको कुरा गरौँ, अब कसरी के युज गर्नुहुन्छ भन्ने सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले त भन्नुहुन्छ हामी एलएमआइस युज गर्छौँ, एचएमएसको डाटा युज गर्छौँ, पपुलेसन हेर्छौँ, एक्सपोर्ट ओपिनियन लिन्छौँ। तर अब कुन तरिकाले गर्ने त, कुन मेथोडोलोजी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम हाफहाजार्ड छ। कसैले एलएमआइस मात्रै लिनुहुन्छ, कसैले पपुलेसन मात्रै लिनुहुन्छ, कसैले प्रोग्राम डाटा मात्रै लिनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब करेक्ट फोरकास्ट चाहिँ हुन सकेको छैन, करेक्ट तपाईँको पिक्चर आएको छैन। त्यो हिसाबमा यसले चाहिँ क्लियरली चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर अब सर्टेन प्रोसिडियर, सर्टेन तपाईँको एसओपीहरू चाहिँ फलो गरेको देखिँदैन। अब स्टक आउटको कुरा अघि पनि आइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ अब आइरन र प्यारासिटामल चाहिँ गएको वर्षमा होइन तपाईँ वान्स कतिचोटि स्टक आउट भयो भन्दाखेरि चाहिँ 53%ले चाहिँ स्टक आउट भएन भन्नुभयो। तर होइन अब 47%ले चाहिँ स्टक आउट भएको छ भने 26%ले एकचोटि भयो, 2चोटि भयो, 2 बढी पनि भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब स्टक आउट चाहिँ हाम्रो देखिएको छ भन्ने कुरा। यो त लार्ज पर्सेन्टेज हो। अब स्टक आउट त खास त हुनै हुँदैन होइन, तपाईँको 0 हुनुपर्छ। एयर हामीले के भन्छ लजिस्टिक टर्ममा चाहिँ एयर राउन्ड अभाइलेबिलिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यो चाहिँ अब अलिकति बढी नै देखिएको छ।
अब अर्को चाहिँ हामीले जुन गर्न सक्ने कुराहरू जस्तै भनौँ न अब गाइडलाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब 56% ल्याक प्रिन्टेड त्यो त हामी दिन सक्छौँ नि। तर यसरी गर्ने, यो फोरकास्टिङ गर्दाखेरि यसो गर्ने, यो डाटा लिने भने एउटा हामीले ट्रेनिङ त एक्सपेन्सिभ छ, हामी सबै ठाउँमा गर्न सक्दैनौँ भने पनि यो त हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ नि भन्दाखेरि पनि तपाईँ 56% हेल्थ इन्स्टिट्युसनले दे ल्याक भने त्यो छैन। अनि उहाँहरूको आफ्नो तरिकाको एक्सपिरियन्स अनुसार सोध्यो हेल्थ फेस्टरलाई के छ, उनीहरूको के डाटा पठाऊ, त्यही आधारमा चाहिँ भइरहेको छ। अब ह्युमन रिसोर्स क्यापेसिटी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब 58% स्टाफले चाहिँ यसको ट्रेनिङहरू पाएको छैनन् होइन। अब 42%ले पाएका छन्, तर धेरैले चाहिँ यो कसरी फोरकास्टिङ गर्ने, यसको मेथड कसरी हो भन्ने कुराको ट्रेनिङको पनि ल्याकिङ छ। अब टेक्नोलोजिकल भइड अघि मैले भने होइन, यो त अलमोस्ट जिरो नै छ। 97ले नो भने पनि अब 3%ले कस्तो युज गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेल फाइलहरू हामी युज गर्छौँ भने त्यो कुनै अटोमेटेड होइन भने अलमोस्ट जिरो नै छ। कसरी फोरकास्टिङ गर्ने, कसरी क्वान्टिफिकेसन भन्ने कुरा जुन अटोमेटेड प्रोग्रामहरूको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अलमोस्ट जिरो नै छ। अब यसमा चाहिँ अब रियालिटी अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट रियालिटी यस्तो फ्रेगमेन्टेड एलएमएस भयो गर्नु। अब यसलाई युनिफाइड गर्नु पऱ्यो, इन्टिग्रेटेड युटिलाइजेसन गर्नु पऱ्यो, स्ट्यान्ड चाहिँ तपाईँको यसलाई मिलाएर हामीसँग इन्फर्मेसन त छन्, तर त्यसको प्रोपर युटिलाइजेसन कसरी, त्यसको कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा लाग्छ। त्यस्तै म्यानुअल गेसवर्क होइन भइरहेको छ। डेभलपमेन्ट अब त्यसलाई हामीले अटोमेटेड सफ्टवेयरहरू स्ट्रिक्टली इन्फोर्स गर्नु पऱ्यो, एसओपीहरूलाई हामीले यो गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ। त्यस्तै अब ट्रेनिङ, अब कन्टिन्युस क्यापासिटी बिल्डिङ भन्छौँ नि, त्यो चाहिँ हामीले गर्नैपर्छ। किनभने अब हाम्रो अब यो ह्युमन रिसोर्स पनि अब सराबेर जाने, एक ठाउँ 3 महिना पछि फेरि अर्को नयाँ आउने, त्यो चाहिँ अब एकदम धेरै पहिलेदेखि आएको ऊ हो। तर त्यसलाई हामीले सल्भ त गर्न सक्दैनौँ, तर त्यसलाई कसरी हामीले अब रिफ्रेस ट्रेनिङहरू राखेर, आजकल त पालिकामा पनि बजेट हुन्छ, उहाँहरूले त्यो पनि गरेर त्यो चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ अघि एकजनाले भन्नुभएको थियो यो सप्लाईको इस्यु चाहिँ यो सिस्टमको इस्यु हो, सप्लाईको मात्रै इस्यु होइन भन्ने कुरा पनि एकदम टटका रूपमा आएको छ। यो चाहिँ अब हाम्रो त 3 टायर अफ गभर्मेन्ट छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लोकल गभर्मेन्टले होइन अब सब नेसनल लेभलमा गर्ने कुराको लोकल स्टाफकोमा हेर्नु पऱ्यो, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले ओभरसी गर्नु पऱ्यो, डिस्ट्रिक्ट फेसिलिटीमा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट ट्रान्सफरको कुरामा मोनिटरको कुरामा गर्नु पऱ्यो, फेडरल गभर्मेन्टले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने, अटोमेटेड अफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलाउनु पऱ्यो, ट्रेनिङ मोजिलहरू बनाउनु पऱ्यो। त्यो हिसाबमा चाहिँ कोअर्डिनेसनको चाहिँ एकदम जरुरी छ 3 टायर अफ गभर्मेन्ट भएकोले। अनि डेभलपमेन्ट पार्टनरले पनि त्यही आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। अब टेक अवे मेसेज अब तपाईँ इन्स्टिट्युसनल प्रोसेस स्टलाइज गर्नु पऱ्यो। हामी जति पनि हामीले भनिरहेको कुराहरू छन्, मोडर्न टेक्नोलोजीहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, ह्युमन रिसोर्स क्यापासिटीलाई हामीले स्ट्रेन्थन गर्नु पऱ्यो। आजकल त अब सबै ट्रेनिङ इन पर्सन ट्रेनिङ दिनुपर्छ भने पनि छैन। तपाईँको डिफ्रेन्ट युट्युब च्यानलहरूबाट धेरैजनाले ट्रेनिङहरू दिन सकिन्छ अहिले। इभन तपाईँको यो एसओपीहरू एकदम सजिलो छ, किनभने धेरैजनाले युज गर्नुहुन्छ मोडर्न टेक्नोलोजी भने त्यो त्यति कस्टको कुरा छैन। र अनि अब इन्फिसियन्ट युज अफ एलएमएस डाटाहरू, एचएमएस डाटाहरू, पपुलेसनको डाटाहरूलाई चाहिँ कसरी स्ट्रिमलाइन गरेर युज गर्ने फोरकास्टिङ, यो त की कम्पोनेन्ट हो, तपाईँको फर्स्ट स्टेप हो भन्दाखेरि त्यो कुरामा चाहिँ हामी ध्यान दिनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you very much for your brief but important message from your work. We'll have a questions at the end of the session. Let us welcome Dr. Sujala Kafle. Our topic of presentation is assessment of potential drug interactions among the inpatient departments of a tertiary care center. Dr. Kafle is an assistant professor at Patna Academy of Health Sciences. Her work includes multiple research grants and publications emphasizing on antimicrobial use, pharmacovigilance, and public health. Dr. Kafle. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. The topic of my presentation is assessment of potential drug-drug interactions among the inpatient of a tertiary care center.
This is the outline of my presentation. I'll be talking about background, objectives, methods, results, and conclusion. Starting with the background, drug-drug interactions are the unwanted effects of the drug which occurs when the pharmacological action of one administered drug are modified by another drug. Drug-drug interactions can reduce the efficacy of drugs, leading to treatment failure. They are also associated with various adverse drug reactions. This increases the economic burden in the healthcare system and also increases the risk of mortality. It has been estimated that every year in the USA, there are almost 74,000 emergency room visits and 19,500 hospitalizations due to drug-drug interactions. A research conducted in Jordan showed 96% of potential drug-drug interactions. Another study conducted in India reported a prevalence of 83.25%. Similarly, a study conducted in a tertiary care center of Kathmandu Valley showed 89.11% of potential drug-drug interaction. The objective of this study was to explore the potential drug-drug interactions of the prescribed drugs in the inpatients of a tertiary care center. Ethical approval, it was obtained from Patton Academy of Health Sciences. A cross-sectional study was conducted using a point prevalence survey method. Data were collected from the inpatient medical records across different wards using proforma. For each assigned ward, data collection was carried out on the same day, beginning at 2 p.m., and it was completed on the same day within that ward. Medical records of all the patients admitted on the day of data collection and that contained more than one drug, they were included in the study. Drug interactions related to food, alcohol, and smoking were not considered. Free online drug-drug interaction checkers available at the website, they were used to identify potential drug-drug interaction. And after identification of potential drug-drug interactions, they were categorized into minor, moderate, and major categories. Minor refers to minimally clinically significant. Risk assessments should be done and alternative drugs may be considered. Moderate refers to moderately clinically significant. Combinations of drugs should be avoided and they are used only under special circumstances. Major drug interactions are highly clinically significant and they may lead to life-threatening conditions. Statistical analysis was done using a descriptive statistics. Among the 265 medical records collected, 61.88% were that of female. The most common age group was between 31 to 40 years and 21.5% with the frequency. This is a table showing drug-drug interaction frequency and severity of data. Among the 265 medical records collected, 152 prescriptions were identified with drug interactions, and among them, 35.09% were categorized as moderate drug interactions. These are the list of major drug interactions and severity based on free online drug interaction checkers. Only top 3 are mentioned here. The first is the drug interaction between ondansetron and tramadol, and this was mentioned in the medical record of 6 patients, and this carries the risk of serotonin syndrome. The second is the drug interaction of ceftriaxone and calcium gluconate, and it carries the risk of crystal formation in the bloodstream. The third one is the drug interaction between olanzapine and lorazepam, and it carries the risk of hypotension, bradycardia, and death. This is the list of moderate drug interactions and severity based on free online drug interactions checker, and only top 3 are mentioned here. First is the drug interaction between aspirin and clopidogrel, mentioned in the medical records of 4.6% of patients, and it increases risk of bleeding in the patient. Second is the drug interaction between atorvastatin and clopidogrel. It may cause headache, dizziness, and muscle pain.
Third is the drug interaction between prednisolone and calcium. Calcium decreases absorption of prednisolone. Pantoprazole was the most commonly prescribed drug, followed by paracetamol, amlodipine, and ranitidine. The most commonly used antibiotic was piperacillin-tazobactam combination, and this was followed by azithromycin. The current study shows that drug-drug interactions are commonly encountered in day-to-day practice. This study can be regarded as a baseline study which provides valuable information to the prescribers. Use of drug-drug interaction checker will help to play an important role to minimize the drug interactions. This is the list of our team members from Patan Academy of Health Sciences. We would like to acknowledge Patan Academy of Health Sciences for helping us to conduct this study. These are the references, brief biography. Thank you. Thank you very much, Dr. Kafle, for completing your presentation in very short time, and it's very wonderful. We have time, and I think we have 5 presenters today in this session, and due to constraint of time, for each presenter, 1 question, means 5 questions from the audience is entertained now. 5 questions, please, from the audience. Questions. And questions. We expect the question to be very precise, and also to whom it is addressed should be there. Okay. Floor. Question for the presenter, if any. Questions, comment, or suggestions? There. Thank you. I'm Dr. Bharat Pokhel from Nepal Development Society. I have a question for him, Sundar Sakya sir. I have 2 specific questions for you regarding the topic you presented. So I think apart from the things you presented, I would like to ask for the insights from you, because you are the expert in the field. So regarding the procurement of medicines, the essential medicines in Nepal, the biggest problem in case from the public is the quality of medicines procured, because the process that the medicines are procured are really vigorous, and it's not really flexible to procure the better quality of medicines. And the medicines that are procured, the quality assurance, I think we lack in a big margin over there. And apart from that, the medicines that are available, the side effects, because the specific brands are procured, and the side effects, for example, for the iron tablets, regarding the GI side effects, many patients has a problem with the compliance, and they opt to choose for the better brands, and the out-of-pocket expenditure rises from that concern. So what is your insight regarding these 2 points that I highlighted from your perspective? Okay, thank you. Thank you for the question. Actually, my presentation focus on the forecasting, but my next article would be focusing on more on the procurement. But thanks for the question. अब यसमा कस्तो छ भने प्रोक्योरमेन्टमा तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यहाँदेखि नै अब फोरकास्टिङ भयो, अब पब्लिक प्रोक्योरमेन्टमा धेरै प्रब्लम छ हैन। तपाईको अघि पनि कुरा आएको थियो, क्वालिटी अब हामीले म त निकै वर्ष काम गरेँ नि त लजिस्टिक म्यानेजमेन्ट डिभिजन प्रोक्योरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पब्लिक प्रोक्योरमेन्टको तपाईको टेन्डर भयो भने हाम्रो यहाँ पनि राम्रो राम्रो फार्मास्युटिकल कम्पनी छ नि, अब उहाँलाई थाहा होला हैन, उहाँले त पार्टिसिपेटै गर्नुहुन्न, दे डोन्ट पार्टिसिपेट। तर किन भन्दाखेरि प्राइस यति कम हुन्छ कि उहाँले त्यसमा क्वालिटीको इस्युमा उहाँले कम्पिटै गर्न सक्नुहुन्न। भने यहाँको सर्टेन नम्बर, अब नाम नलियो, त्यो छन् कम्पनीहरू, उहाँले पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ, प्राइस एकदम लो हुन्छ। अब क्वालिटीको इस्यु त हामी के भनौँ है, अब त्यसमा छ, अब प्राइस कम भएपछि तपाईँ त्यही अनुसारको क्वालिटीको ड्रग पाउनुहुन्छ, त्यो पार्ट एउटा भयो। त्यसपछि तपाईँको त्यसपछि अब अर्को के थियो तपाईँको त्यो त्यसपछि साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट त अब हैन, अब
आइरनमा चाहिँ एकदम तपाईँको त्यसमा साइड इफेक्टहरू हुन्छ, किनभने यो एयरसँग बढी उ भएकोले। अनि प्याकेजिङमा पनि तपाईँको प्रब्लम। अब कस्तो हुन्छ, कम पैसामा दिएपछि राम्रोसँग प्याकेजिङ हुँदैन, अब कुन उसमा गर्नुपर्ने त्यसमा हुँदैन। त्यो एयरले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जाँदाखेरि पनि सबै त्यो एयर रियाक्सन भएर युज गर्न नहुने, कति पठाउनु पर्ने, पठाउने कि नपठाउने भन्ने कुरा आउँछ। अब त्यसको अब साइड इफेक्ट त होइन। अब यसमा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ, रोल चाहिँ अब डिडिएको पनि निकै छ, किनभने उहाँ रेगुलेटरी एजेन्सी हो। उहाँहरू चाहिँ बढी फोकस मैले भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा हुनुहुन्छ। प्राइभेट सेक्टरको जिएमपी गर्ने, प्राइभेट सेक्टरलाई हो लाइसेन्सिङ दिने। तर उहाँको जुन यो पब्लिक सेक्टरमा जुन प्रोक्योरमेन्ट हुन्छ नि, त्यो कुराको क्वालिटी इस्युहरू बेला प्री इन्सपेक्सन किन्दाखेरिको चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर गरिसकेपछि पुगेपछि पोस्ट इन्सपेक्सनको कुरा चाहिँ हुँदैन। कहिले अब तपाईँको पालिकाले, हामी जाँदाखेरि पनि पालिका कुनै प्रोभिन्सले सर हामीलाई यसको क्वालिटीको इस्यु आयो, यो हामी पठाउँछौँ डिडिएमा भन्यो भने डिडिएमा त पठाउँछन् उहाँहरूले स्याम्पल। त्यसको रिजल्ट कहिले आउँछ? 9 महिना 6 महिना लाग्छ। त्यो बेलासम्म त्यो औषधि कहाँ पुगेर कता भइसकेको हुन्छ, एक्सपायर भइसकेको हुन्छ, के भइसक्यो भनेर त्यो किसिमको एउटा हाम्रो डिडिए र डिडिएको रोल। अब उहाँको आफ्नै च्यालेन्जेसहरू छन् होइन, तपाईँको धेरै च्यालेन्जेसहरू छ। तर त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यो सप्लाई चेन सिस्टम भन्नुहोस् न, पब्लिक सप्लाई चेन सिस्टममा चाहिँ अब त जनताको त एउटा विश्वासै हटेर गइसकेको छ होइन। अब यो फ्री ड्रगले चाहिँ यो काम गर्छ कि गर्दैन त? लिने बेलामा, तर धेरै छ मैले अब भन्नुहुन्छ कि भन्दैन, खाँदैनन् उनीहरूले, बाहिर किनेर खान्छन् होइन। त्यस्तो किसिमको सिचुएसन छ। अब यसमा धेरै काम गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। हो अहिले यो चिजलाई किन्ने पछाडिको साइकल छोड्यो, हजुर, किन्ने बेलामा हो त्यो बेला त गभर्मेन्टले नै किनेको हो नि त। हो, सही हो। अनि अहिले नै भन्नुभयो कि उहाँ अब को होमा थाहा भएन, यदि मानौ किन्दाखेरि तपाईँ क्वालिटी चेक नगरिकन सस्तो प्राइस डिसाइड गरेर त्यसमा आफै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। एकछिन है सर, जेसुकै भए पनि ल्याङ्ग्वेज जहाँसुकै जाओस्, तर तपाईँ अहिले ओपन फोरममा भन्नुभएको छ कि लो क्वालिटीको आउँछ, राम्रो आउँदैन त हामी त जनतालाई बेवकुफ बनाएको देख्यौँ नि। हामी यसैलाई रोकौँ न त, नकिनौँ न त। किनभने टेन्डरमा किन्दा गलत औषधि आयो, जनताले नखाएको कुरा पनि तपाईँले आफ्नो रिसर्चबाट देखाउनु भयो, किनेर घरमा पनि राख्यो भने हामी यो प्र्याक्टिस किन गरिरहेछौँ? देशको पैसा किन बेकारमा खेर फालेका छौँ? यसलाई बरु बिइङ ए गभर्मेन्ट इम्प्लोइ, म गभर्मेन्ट इम्प्लोइ विगतमा थियो कि थिएन मलाई थाहा भएन कि जुन तपाईँको हेर्दाखेरि यो चिजलाई हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ? एकातिर पैसा लस भइरहेछ, अर्कोतिर युज भइरहेछ भने यसलाई कन्ट्रोल गरौँ है सर। एकदम रिफर्म चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यक छ हो। यसमा इन्ट्रेस्टिङ टपिक भयो यो होइन। जति डिस्कसन गरे नि हामी अगाडि जान सक्छौँ। तर कोर्स के बुझियो भने तपाईँको आन्सर र प्रेजेन्टेसनले र ओभरअलमा हाम्रो एक्सेस र कम छ। तर अब त्यसमाथि पनि हाम्रो डिडिएले जसले क्वालिटी चेक गर्नुपर्ने हो बिफोर, अब हरेक फर्मुलेसन्सलाई चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट, एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट जुन सब्सट्याट छ त्यो चाहिँ एडिक्वेट एमाउन्टमा छ कि छैन, स्ट्रेन्थ पुगेछ छैन, त्यो हेर्ने कुराको क्वालिटी चाहिँ हाम्रोमा एस्योर नभएको अथवा कम छ, अथवा त्यसमा ओभरलुक भएको हुनसक्ने देखियो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब गर्न पर्यो। अब कोही हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ, तर सिस्टम इफिसियन्टली फङ्सन गरेको छैन भन्ने अब त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर उहाँ डाक्टर विनोदले भने जस्तै यदि इफ वी क्यान वी डोन्ट एक्सेप्ट द लो क्वालिटी ड्रग इभन इफ लो टेन्डर बिड, द्याट वुड बी द मेन सोल्युसन आई थिङ्क होइन। किनभने लो क्वालिटी ड्रगलाई लो टेन्डर छ भन्दैमा, टेन्डर लो भन्दैमा एक्सेप्ट गर्नु उहाँलाई पनि यसमा अब हाम्रो अब प्रोक्योरमेन्ट पोलिसी नै यस्तो छ कि तपाईँको त्योभन्दा बढी लिनुभयो भने फेरि अख्तियार आउने होइन। यस्तो कुराहरू छन्, धेरै कुराहरू छन् होइन। ल नेक्स्ट क्वेसन एनी। थ्याङ्क यू। अब यो तेस्रो क्वेसन भयो है यो। नमस्ते, मेरो नाम अर्चना महर्जन र मेरो क्वेसन पनि हेम सरलाई नै थियो। उहाँले जुन रिसर्च प्रेजेन्टेसन दिनुभयो नि, थ्याङ्क यू फर द प्रेजेन्टेसन। सो मेरो क्वेसन चाहिँ वाट इज यर मेजर च्यालेन्ज ड्युरिङ द स्टडी? यु हेभ सोन द डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेसहरू हजुरले भन्नुभयो नि त, हजुरले स्टडी गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट च्यालेन्जेस
हरू देखियो त्यसमध्ये पनि होइन केही एउटा मेजर च्यालेन्ज हजुरले त्यो इन्काउन्टर गर्नुभयो कि अनि इन यर पर्सेप्सन होइन स्टडी गर्दाखेरि हजुर अनि हजुरले चाहिँ त्यो जुन अब त्यो च्यालेन्जलाई चाहिँ आफ्नो पर्सेप्सनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन ग्यापलाई चाहिँ फिलफिल गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ सो थ्याङ्क यू रिसर्च गर्दाखेरि त्यस्तो च्यालेन्ज त केही थिएन होइन उहाँले राम्रै रेस्पोन्ड गर्नुभयो अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो हामीले भनेको कुराहरूमा अब यो यस्तै अब यसलाई रिजल्भ गर्नु पऱ्यो कि अब म धेरै वर्ष काम गरेको हुनाले अब सुरुदेखिको स्टेजदेखि अहिलेसम्म हामी कहाँ पुग्यो अब पछाडि पो गयौँ कि भन्ने कुरा पनि छ होइन त्यसलाई अब कसरी अगाडि बढ्ने अब डिडिए एलएमडी अब कुरा त भइरहेको छ अब तपाईँको प्रोक्योरमेन्ट एक्ट नै चेन्ज गर्ने भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ आज बिहान पनि तपाईँको इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि सेन्ट्रल बिडिङ लोकल प्रोक्योरमेन्ट पनि कुरा आएको छ यो हामीले धेरै पहिलादेखि कुरा यो क्वालिटीको इस्युले गर्दाखेरि सेन्टरमा किनेर अथवा एउटा प्राइस फिक्स गरेर अनि उहाँलाई त्यो क्वालिटी एस्योर्ड होस् जे होस् होइन तपाईँको अहिले त अब क्वालिटीको कुरामा त अब लोकलले किन्छन् त्यो त अब प्री टेस्ट पनि हुँदैन होइन लोकल गभर्मेन्टले किन्छन् क्वान्टिटी कम हुन्छ डाइरेक्ट उहाँले प्रोक्योर गर्नुहुन्छ अब औषधिको कुरामा त यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त हाम्रो कुरा हो अब कुरा निस्किरहेको छ अब लेट्स होप इट विल बी राम्रो हुन्छ अब वान मोर क्वेसन्स है नमस्ते मेरो नाम मनिषा म चाहिँ ट्रान्सजेन्डर समुदायबाट अहिले हामी सेक्स चेन्ज गरिसकेको ट्रान्सजेन्डरहरू नेपालमा 65जनाभन्दा बढी भइसकेका छन् होइन अनि हाम्रो सेक्स चेन्ज भइसकेपछि हामीले चाहिँ लाइफ लङ हर्मोन लिनुपर्ने आवश्यकता छ त्यो निड हो र हाम्रो यो एसेन्सियल पनि हो तर फ्यामिली प्लानिङ एसोसिएसनले हर्मोन काउन्सिलिङ क्लिनिक खोलेको थियो त्यसबाट हामीले डक्टरको इन्टरक्राइनोलोजिस्टको एउटा प्रेस्क्राइबमा अनि काउन्सिलिङमा हर्मोन लिँदै आइरहेका थियौँ पछि उहाँले बन्द गर्नुभयो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो हर्मोन दिनु चाहिँ मलाई अलिकति थाहा भएन तर त्यो एउटा ड्रग्सहरूको लिस्टमा चाहिँ त्यो परेको छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि दिन मिल्दैन भन्नुभयो अनि हामीले फ्यामिली वेलफेयर डिभिजनसँग एउटा वर्कसपमा कुरा राखेका थियौँ उहाँले भन्नुभयो पोलिसी बनेको छैन भने स्वास्थ्यलाई पोलिसी नीतिले कुरिरहने त भनेर मलाई यसमा चाहिँ यो फोरममा कोही गभर्मेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हाम्रो एसेन्सियल त्यो हर्मोनको आवश्यकता छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्मोन शरीरमा नहुँदा बोन डेन्सिटीको कुरा अस्टियोसोरोसिसको कुराहरू हुन्छ हाम्रो हेल्थ निडको त्यो आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि यहाँ कोही हुनुहुन्छ भने उहाँले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ धन्यवाद कोही हुनुहुन्छ लास्ट वान दिस विल बी लास्ट है I am a pharmacy officer at Department of Drug Administration. Though I am not authorized to speak on behalf of DDA, but I will try to solve some of the questions. कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो मेडिसिनको प्रोक्योरमेन्ट एक्ट नै छैन क्या हैन यो सरले पनि भनिसक्नुभयो हैन समस्या त्यहाँ नै हो के सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 छ त्यसको नियमावलीहरू छ तर औषधिको लागि छुट्टै प्रोक्योरमेन्ट एक्ट नै छैन के औषधिको लागि छुट्टै प्रोक्योरमेन्ट एक्ट भयो भने अभियसली क्वालिटी मेडिसिन आउँछ होला भनेर हामीले जुन टेन्डर सिस्टमबाट जुन प्रोक्योर गरिरहेको छौँ त्यो औषधिहरू पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि डक्टरले एक्सेप्ट नगरिदिने कि नचलाइदिने त्यहाँ कन्सर्नहरू छ के अभियसली पनि औषधि कम्पनीहरू नेपाली कम्पनीहरू चाहिँ नराम्रो होइनन् हैन राम्रा कम्पनीहरू पनि छन् तर त्यो बिडिङ प्रोक्योरमेन्ट त्यो सिस्टम यस्तो छ कि उहाँहरू कम्पिटै गर्न खोज्नुहुन्न वा उहाँहरूले सक्नुहुन्न के र डिडिएले के गर्छ भन्दाखेरि डिडिएको आफ्नै रेस्ट्रिक्सनहरू छ कन्स्ट्रेनहरू छ रिसोर्सेसदेखि लिएर सबै कुराहरू हैन उहाँले फेलै भएको औषधि मार्केटमा ल्याउने पनि होइन हैन उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ तर अब क्राइटेरिया कुन मिट गर्ने हैन हामीले अब इएसपी फलो गर्ने कि आइपिबिपी के फलो गर्ने हैन त्यो स्ट्यान्डर्डले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ के सो हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डिडिए पनि रिफर्म हुनुपर्छ हैन सँगसँगै चाहिँ अब यो मेडिसिनमा किनभने प्रोक्योरमेन्ट सबै ठाउँबाट भइरहेछ प्रोक्योरमेन्ट भइराख्दाखेरि चाहिँ अभियसली पहिलो प्राथमिकता भनेको मेडिसिनको छुट्टै गाइडलाइन आउनुपर्छ वा एक्ट नै आउनुपर्छ अझै पनि हैन त्यो एक्टमा प्राइसिङको कुरादेखि लिएर क्वालिटीको कुराहरू सबै कुरा एड्रेस हुनुपर्छ भन्ने छ जस्तै थ्याङ्क यू भेरी conclusion
and submit to the submit this thing. All the सबै पाँचजनै प्रेजेन्टरले असाध्यै राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद, बधाई पनि छ। अनि हाम्रो यहाँबाट अब यो सबैलाई समराइज गरेर तपाईहरुले प्रेजेन्ट गरेको कुराहरूलाई समराइज गरेर हाम्रो यही विषयको हाम्रो विज्ञ हुनुहुन्छ हाम्रो चेयरम्यान अहिले डाक्टर प्रदीप गेवाली, उहाँले चाहिँ केही बोलेर यसलाई यो सेसनलाई कन्क्लुड गर्नुहुन्छ है त। ल Thank you, Dr. Hari Dakal. First of all, I would like to congratulate and thank you, the organizers and Research Council team, for providing me this opportunity as a chair to discuss in that prestigious forum regarding the drug-related issues in the country. I'd also like to thank you all the participants, presenters, and the persons who are seeing us through online. There are 5 presenters. All the contents were very much precisely selected, and that will focus towards the drug-related issues from the policy side to the implementation side, including all the clinical experts of the drug used in the country. मैले यहाँ चाहिँ थोरै छिटो पनि छ, छोटो टाइम छ र केही कुराहरूलाई हाइलाइट गर्ने गरी यता ड्रगको एक्सपर्ट पनि भनिदिनु भयो र पहिला रिसर्च काउन्सिलमा पनि काम गरेको 4 वर्ष र अहिले चाहिँ एकाडेमियामा चाहिँ यो रिसर्च इनोभेसनसँग कसरी जान सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको हुँदा मैले जसरी जुन कुराहरू उठे सायद यो अनलाइन छ भइरहेछ र यो पोलिसी लेभलको गाइडलाइन डकुमेन्ट बन्न सक्छ बनाउनु पर्छ र यसलाई ब्युरोक्रेट्सहरूले सुनिरहनु भएको छ र सुन्नुपर्छ र यो फोरम नै उपयुक्त लाग्छ र यसैको लागि काउन्सिलमा हुँदाखेरि हामीले पनि यो ड्रग रिलेटेड इस्युमा चाहिँ मेरो टेनरको लास्टतिर हामीले यो सुरु गराएको र यो पनि कन्टिन्यू भइरहेछ र यो एउटा एडभोकेट फोरमको हिसाबले जान सक्छ र भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा पोलिसी लेभलको हाई लेभलको डिस्कसन गर्ने फोरम बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र यसको लागि जसरी अब जुन सुरु गर्नुभयो मलाई चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ उहाँले फर्स्ट प्रेजेन्टर उहाँले जुन सुरु गर्नुभयो मलाई एकदम मन पर्यो। सुमितजीले जुन कुरा निकाल्नुभयो सायद तपाईँ एपनको रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ होइन, एपनसँग हामीले बसेर अफिसियल पनि कुरा गर्न खोजिरहेको थियौँ र जुन हिसाबले अहिले उहाँले जुन सिनारियो बताउनु भयो अहिले चाहिँ त स्ट्रक्चर ब्यारियरदेखि लिएर डिडिएको रोल पोलिसीमा चाहिँ भएका समस्याहरू इसेन्सियल मेडिसिनका एक्सेसका कुरादेखि लिएर रिसर्च फार्माको भिजिलेन्स र रिसर्चका प्रायोरिटीहरू जुन कुराहरू निकाल्नु भएको छ अत्यन्त सान्दर्भिक छ। आई थिङ्क यु क्यान एडभोकेट दिस इन्टु दि पोलिसी फोरम, वी क्यान जस्ट गो टुगेदर है, हामीले हेर्न सक्छौँ र स्पेसली इन टर्म्स अफ ड्रग क्वालिटी इस्यु थ्रु रिसर्च बिकज साइन्टिफिक एभिडेन्सेस सुड बी generated through the research and that can be uptaken by the policy makers for the policy guidelines. र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो ड्रग रिलेटेड इस्युमा चाहिँ जति हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ यो प्र्याक्टिकल हिसाबले डाक्टरले प्रयोग गर्नको लागि गाइडलाइन डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँको बनेको छैन। के तपाईँको चाहिँ हिसाबले जुन प्रिस्क्राइबरहरूले गर्नको लागि बनेको छ तर त्यो इस्यु चाहिँ यस्तो छ कि इन्डिभिजुअल हिसाबले प्रयोग गरिरहेको छ, कसरी प्रयोग गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ डिडिएको जुन अर्को सेकेन्डमा पनि आयो यहाँले जुन भन्नुभएको छ हामीले त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ र रिसर्चमा चाहिँ अब एन्टी माइक्रोलेसनका कुरा त अत्यन्त हुन्छ। डिफ्रेन्ट 5 पिलर्स मध्येको हामी थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ होइन, गाइडलाइन 2021मा अगाडि भएर फेरि रिभिजन भइसकेको अवस्था छ भन्दाखेरि अब इन्डस्ट्रीलाई तपाईँको एकाडेमियासँग कसरी जोड्ने भन्ने इस्यु हो। अहिलेको इस्यु भनेको र त्यसलाई क्लिनिकल्समा लगेर चाहिँ हामीले कसरी हाउ वी क्यान जेनेरेट द साइन्टिफिक एभिडेन्सेस टु दि पोलिसी प्र्याक्टिस र पेसेन्टको हेल्थ केयरसँग सम्बन्धित विषयमा ड्रगको कुराहरू चाहिँ प्रोडक्सनदेखि लिएर अथवा त्यसका पोलिसी डकुमेन्ट्सका कुराहरूदेखि लिएर नेपालमै डोमेस्टिक हिसाबले कसरी प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ। दे आर प्रोडक्सिङ मेनी ड्रग्स, डिफ्रेन्ट ड्रग्स नयाँ पनि आइरहेछ। मैले त थाहा पाएअनुसार 194 डिफ्रेन्ट फार्मास्युटिकल्स
are existing in the country. Among them 129 are the allopathics. यो त नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै युज नै हो नि त। तर चाहिँ बिडम्बना के छ भने यति धेरै इन्डस्ट्री चाहिँ डेभलप हुँदा पनि हामीले नेपाली डोमेस्टिक प्रोडक्सनबाट 50% पनि सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ। And when we talk regarding the pharmaceutical drug quality, र मैले जहिले पनि पोजिटिभली नै भन्ने गरेको छु कि अहिले हामीले दो वी आर प्रोड्युसिङ मेनी गुड प्रोडक्ट, र जुन इनोभेटर मोलिक्युल ल्याए पछाडि अनि त्यस पछाडिको कुरामा हामीले क्वालिटी खोजिरहेको छौँ। होइन, मैले एपोन लगायत सबैलाई पनि मेरो एउटा क्वेसन के हो भने डिडेलाई पनि यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ कि मैले पहिल्यैदेखि भन्ने गरेको कि हामीले प्रोडक्सन गरेको प्रोडक्ट औषधि जुन एफएनडी हामी गरिरहेको छौँ, फर्मुलेसन डेभलपमेन्ट, दो वी आर डिस्कसिङ अबाउट द आरएनडी, आरएनडी कुरा अलि स्टेप पछाडि जान सक्छ, र हामीले प्रोडक्सन गरेको वेदर दोज ड्रग्स लाइक प्रोडक्ट कम्पिट टु द लाइक इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स, हामीले कस्तो प्रोडक्ट निकाल्नु पऱ्यो भने त्यो फर्मुलेसन डेभलपमेन्टका कुराहरू गरिरहँदाखेरि त्यो फर्मुलेसन डेभलपमेन्टको युनिट कसरी चलिरहेको छ, वी सुड स्टडी फर्स्ट, त्यहाँबाट हामी सुरु गर्नुपर्छ, र त्यसबाट निस्कने प्रोडक्टलाई हामीले होइन तपाईँको रिसर्चको माध्यमबाट यो ठिक छ भन्नु सक्नुपर्छ, र त्यो चाहिँ कम्तीमा इन्डियाले हाम्रो मार्केटको पोलिसी समस्या के छ त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने छ। इन्डियामा लैजाने कुराहरूको लागि चाहिँ ब्युरोक्रेसीसँग छलफल गर्नुपर्छ, तर हामीले स्टडीको माध्यमबाट वी सुड प्रुभ, वी सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अन द्याट, र त्यो स्टडी गर्न एपोनले यस्तो खालको रोल खेल्न सक्नुपर्छ। र मात्रै केही कुराहरू हामीले क्वालिटी इसेन्सियल मेडिसिनको कुरा आयो, इसेन्सियल मेडिसिनको तपाईँको एभाइलेबिलिटी कुरा त होइन धेरै कुराहरू छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको क्वालिटी कुराहरू चाहिँ र प्रोक्युरमेन्टको कुरा यहाँ निकाल्नु भयो होइन, त्यो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट त थुप्रै समस्याहरू छ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ फोकस गरेर हामी जान सक्यो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मैले यसमा चाहिँ धेरै भनिनँ, तर समग्रमा मैले के भन्छु भने सबैले राम्रो भन्नुभएको छ, सजलाले भन्नुभयो इन्ट्रेक्सनको कुराहरू, एन्ड ड्रग इन्ट्रेक्सन मोडरेट इन्ट्रेक्सनका कुराहरू यहाँ निकाल्नुभयो, 35% निकाल्नुभयो होइन त, भन्दाखेरि यो खालको एउटा सिनारी पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले डे टु डे मा प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरूलाई कि चिकित्सकहरूको लेभलमा पनि हामीले एउटा चाहिँ त एडभोकेट गर्नुपर्ने अवस्था छ, यो खालको पनि हामीले सँगै जानुपर्छ। र अल्टिमेटली यसको कुरा के हो भने ड्रगको जति युज हामी गर्छौँ त्यसलाई क्लिनिकलसँग डाइरेक्ट जोड्नुपर्छ र एभिडेन्स बेस्ड प्र्याक्टिसमा जानुपर्ने हुन्छ, र अहिलेको जमाना पनि हो। र त्यसको लागि हामीले के भनिरहेको थियौँ भने डिडिए सुड बी रिफर्म, अनि यहाँले आफै भन्नु डिडिएको सरले कि डिडिए स्ट्राटेजिक रिफर्म एक्टिभिटीमा वान अफ दि लाइक मेम्बर्सको हिसाबले, सो आई लाइक टु थ्याङ्क यू डक्टर सुधा शर्मा फर्मर मिनिस्टर फर इन्भाइटिङ लाइक रिप्रेजेन्ट मी एज अ मेम्बर अफ द्याट कमिटी। अनि त्यसमा हामीले चाहिँ हाइलाइट गरेका छौँ, सर्टन कुराहरू हाइलाइट गरेका छौँ, र त्यो ओपन फोरममा पनि आउनसक्छ। द्याट क्यान बी अ भेरी गुड गाइडिङ डकुमेन्ट फर दि हेल्थ मिनिस्ट्री एन्ड अदर थिङ्स टु गो फर्दर। त्यसमा छ यहाँहरूलाई मैले के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने त्यो पब्लिकली हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेको अवस्था छ। एउटा केशव लगायत लगायत टिम सर शर्मा पनि आज आउनुभएको थियो होइन, आउनु सक्नु भएन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको यी सबै कुराहरू आइसकेका छ, र मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा त्यो द्याट क्यान बी लाइक कम्पोनेन्ट फर दि गाइडिङ डकुमेन्ट फर दि इन्डस्ट्री, एकाडेमिया, डिडिए एन्ड पोलिसी सपोर्ट टु द इन्डस्ट्री अल्सो। यो खालको कुराहरू गर्न चाहन्छु, र मैले चाहिँ यो छोटो समयमा यस्तो खालको फोरम गर्न लागेको हुनाले यसले फोरम पाएको हुनाले दुईवटा शब्द, किनकि अनलाइन रेकर्ड भइरहेछ, र किन भन्दा यही नै फोरम हो, द्याट क्यान बी अ पोलिसी डकुमेन्ट, र यो सरकारले सुन्नुपर्छ। अहिलेको जुन चेन्ज हामीले खोजिरहेको छौँ त्यस्तो अवस्थामा औषधि नै चाहिँ तपाईँको पेसेन्टको केयरसँग सम्बन्ध भएको हुनाले यसमा ध्यान दिनुपर्छ, र हामी सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ होइन, एकाडेमिया, इन्डस्ट्री, फार्मास्युटिकल्स लाइक एन्ड रिसर्चर्स होइन, सबै ठाउँमा उभियौँ। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनलाई पनि अर्गनाइजेसनमा हामीले चाहिँ इन्भाइट गर्न सक्नुपर्ने खालको स्थिति छ। ट्रेडिसनल मेडिसिनको कुरा अत्यन्त अझै आइरहेछ, एपिआईका कुरा पनि गऱ्यौँ होइन। एपिआई चाहिँ हामी नेपालमै बनाउन सक्छौँ, औषधिको चाहिँ फाइटोकेमिकल हिसाबमा विश्वमै तपाईँको नभएको सम्पत्ति हामीसँग छ होइन, सबभन्दा धनी नेपाल हामी मात्र नै कि बनाउन सक्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा यस्तो कुरा पनि ध्यान दिने गरी मैले यहाँबाट अन बिहाफ अफ आवर लाइक सेयर्स आई वुड लाइक टु कन्क्लुड एन्ड थ्याङ्क यू टु अल दि पार्टिसिपेन्ट्स, हेभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि यो सेसन अत्यन्तै रोचक रह्यो। अब भने हामी समयभन्दा अलि ढिला पनि भइसकेका छौँ, त्यसैले ढिला नगरिकन टोकन अफ लभ वितरण गरिदिनु हुन म यस सेसनका दुवै अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु, र टोकन अफ लभ रिसिभ गरिदिनु हुनको लागि यस सेसनका प्रेजेन्टरहरूलाई पनि नाम स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। डाक्टर सुमित चन्द्र श्रेष्ठ, डाक्टर सुनिल श्रेष्ठ, डाक्टर निशा झा, मिस्टर हेमराज साके, डाक्टर सजला काफ्ले।
साथै पनि एउटा छोटो सूचना पनि यहाँ रहेको छ। पोस्टर इभ्यालुएसनमा रहनुभएको सर म्याडमहरूलाई चाहिँ हल एमा टोकन अफ लभ एप्रिसिएसन रिसिभ गर्न गइदिनु होला भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सेसनका चेयरलाई टोकन अफ एप्रिसिएसन वितरण गरिदिनु हुन म डाक्टर बालकृष्ण सुवेदीज्यूलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। डाक्टर सुवेदी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गत पोलिसी एन्ड प्लानिङ डिभिजनका फर्मर चिफ हुनुहुन्छ र यस सेसनका चेयर प्रेजेन्टर सबैजनालाई फोटो अपर्च्युनिटीको लागि स्टेज जोइन गर्नुहोस् भन्न पनि चाहन्छु। साथै क्लोजिङ सेसनको लागि हल एमा जोइन गरिदिनु हुन सबैजनालाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु।